Hello students, myself Rashmi, lecturer, Department of Computer Science and Engineering, Department of Collegiate and Technical Education. So in this session, I'm going to discuss about the decoders and encoders part of your combinational circuit. So in the previous session, we discussed about the multiplexes and demultiplexes. So in this session, I'm going to continue the combinational circuit part regarding the decoders and encoders. So in this session, we'll take up the characteristics of encoders and decoders. So how to implement your encoders and decoders. We'll see some of the types of encoders and decoders. So then we'll discuss about the applications of encoders and decoders. So first I'll take up the decoder section here. So decoder. A decoder is a type of combinational circuit. Okay. So decoder and word na, this is already a familiar word. Decode. So we know the methods of coding and decoding. Coding means we're going to convert it into some different form. Decoding means converting the different form back to the original form. So same process is done here also. Here a decoder, this decoder is a digital circuit which is going to convert the coded information which is already coded into some different format into a familiar form or to a known form. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಕೋಡರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ how it will going to convert is it will going to convert the binary information which is passed in the form of n input lines. ನಾವು ಬೈನರಿ ಡೇಟಾನ n ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ n ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ 2 to the power of n ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is how your decoder will going to work. So our decoder will going to have n input lines. ನಮ್ಮ ಡಿಕೋಡರ್ ಅಲ್ಲಿ n input lines ಇರುತ್ತೆ. ಆ n input lines ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ನ out of 2 to the power of n output lines, one of the output line will going to provide the decoded information. So this binary decoder will receive the n inputs. So n inputs na ನಾವು input ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. So according to the n input, it will going to activate only one of the output line. 2 to the power of n output possibilities ಅಲ್ಲಿ one output line ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು activate ಮಾಡುತ್ತೆ. Remaining output lines will remain deactivated. So only one output line will be activated corresponding to the input given at the input lines. So now we'll see the block diagram of this decoder. So you can see this is the block diagram here where the decoder has n inputs. So accordingly it has 2 to the power of n outputs, or it can also be called as the m outputs. ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನೆ n to m decoder ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. n to m decoder ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n input lines ಇದೆ ಮತ್ತೆ m output lines ಇದೆ. Where the value of m ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it can be less than or equal to 2 to the power of n. So n input line ಇದೆ ಅಂದಾಗ output lines ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Maximum of 2 to the power of n ಇರುತ್ತೆ. So either it can be less than 2 to the power of n or it can be equal to 2 to the power of n. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 to the power of n possible outcomes ಅಲ್ಲಿ I may choose only few output lines. Remaining which are not required will be discarded. 2 to the power of n ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಕೋಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 2 to the power of n ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ discard or will going to ignore those output lines. Okay, so now this is what we can see the block diagram of decoder, which is called as a n to 2 raised to n decoder. n input lines ittandre 2 to the power of n output lines irutte. So here it is based on n, means based on the input given. Now we can see these are some of the types of decoders. So decoders alli we have decoders type as code converters. 2 to 4 line decoders irutte, 3 to 8 line decoders ide, bcd to 7 segment decoders ide, nixie tube decoders ide, relay actuator decoder ide. So out of these different types of decoders, we'll see in this session we'll discuss about few 1 or 2 types of decoders. So first I'll take up 2 to 4 type of decoder here. You can see in the statement itself here it has 2 to 4 decoder, means there will be 2 input lines and 4 output lines. So 2 input lines, 4 output lines hege agutte andre the value of input line is 2. So
So n value ಏನಿದೆ, the value of n is 2 here. Okay, so we know that for n input lines there will be how many output lines? There will be 2 to the power of n output lines. So now here they have given the value of n is 2, so 2 to the power of n ಅಂತಂದ್ರೆ it will be having 2 to the power of 2, which is equal to how much? 4. So for n input lines, means for 2 input lines there will be 4 output lines. Okay, so same thing has been represented here. So according to this, the block diagram will be containing 2 inputs. So ಇದರಲ್ಲಿ 2 inputs ಇದೆ, ಒಂದು A0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು A1 ಇದೆ, and 4 outputs which is designated as D0, D1, D2 and D3. So D0 ಇದೆ, D1 ಇದೆ, D2 ಇದೆ, D3 ಇದೆ, 4 output lines ಇದೆ. So here we can say that A1 is the MSB and A0 is the LSB. A0 ಏನಿದೆ least significant bit ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, A1 ಅನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾನ, ಯಾವ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 D0, D1, D2, D3 ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ there are 2 inputs ಅಂದ್ರೆ how many combinations are possible? 4 combinations, correct? So we know that 2 inputs ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 bits ಗೆ how many combinations are possible? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. So 0 0 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 1 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 1 0 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್, 1 1 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್. ಸೊ only one of the 4 output lines will be activated at a time. So we'll see how this happens. You can see here input lines ಏನಿದೆ A1 and A0. So A1 is A1 A0 ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ A1 and A0 and A1 is ಏನಿದೆ 0 0. when A1 and A0 carries 0 0, ಎಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? D0. ಸೊ D0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 indicate means 1 ಎಲ್ಲಿ ಇದೆನೋ it indicates that the particular output line is activated. So A1 ಮತ್ತೆ A0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 0 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? D0 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ D1 is 0, D2 is 0, D3 is 0 here. Similarly, when the input is given with the binary digits 0 and 1, A1 0, A0 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? D1 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ D0, D2, D3 remains deactivated. So wherever we have 1, ಎಲ್ಲಿ 1 ಇದೆನೋ it indicates that that particular line is activated for that input combination. A1 0, A0 1 ಇದ್ದಾಗ D1 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Next, similarly, when A1 is 1 and A0 is 0, so ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? D2 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ D0, D1 and D3 remains deactivated. Similarly, when A1 is 1 and A0 is 1, so ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? D3 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Rest all remains deactivated. Okay, so same thing has been explained here. An input of 0 0 at the input lines A0 and A1 will going to activate which line? D0. Similarly 0 1 will activate D1. So this is what we can see the expressions here. So output line D0 ಯಾವಾಗ activate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ A1 0 ಇದ್ದಾಗ, A0 0 ಇದ್ದಾಗ. So we know that 0 is represented as a complement. ಹೌದಲ್ವಾ? So A1 bar indicates 0, A0 bar indicates 0. So D0 ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? when A1 is 0, A0 is 0. So when D1 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? when A1 is 0 and A0 is 1. So A1 ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, A0 is without complement. So A1 bar means it is 0, A0 means it is 1. So 0 1 ಇದ್ದಾಗ D1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So D2 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? when A1 is 1, A0 is 0. So it will be indicated by a complement here. D3 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? when both A1 is 1 and A0 is 1. Okay, so this is, we can see the how to write the truth table of your decoders. So now using these expressions, so we got the expressions here. So in this diagram also, block diagram also, we got to know that these are the expressions. D0, D1, D2, D3 ಗೆ expressions ಬಂದಿದೆ. So these expressions, using these expressions we are going to write the logic diagram or logic circuit. So
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು A1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು A0 ಇದೆ. ಸೊ A1 A0 ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಅಂಡ್ 1. ಸೊ ಒನ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 0 ಲೈನ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 lines, means actual 2 input lines. To represent the true and false value, we'll be having the inverter and the original data line here. So you can see here, we know that from the expression we got to know that, so these four expressions is nothing but they are the product terms ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ here it is an AND operation. ಈ AND operation ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ, 2 inputs, correct. So now we have 4 AND gates. So all the 4 AND gates will going to have 2 inputs. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು, A1 A0 ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ AND gate ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, D0 ಇದೆ. D0 ಗೆ ಫಸ್ಟ್ AND gate ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ AND gate ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, A1 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ A0 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ AND gate. ಸೊ D0 ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, D0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when A1 is 0 A0 is 0. ಸೊ A1 ಅನ್ನ, ಸೊ ಇದು 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. A1 ಕೂಡ A0 ಕೂಡ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು 0 0 ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು 0 0 ಆದಾಗ D0 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, D1 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ D1 will be activated ಯಾವಾಗ, we can see here one input line is coming from A0, another input line is coming from A1. So when A1 is 0, A1 0 ಇದ್ದು A0 ಏನಾಗಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ D1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ A1 0 A0 1 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ A1 ಬಾರ್ ಅಂಡ್ A0 ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ D2 ಹಿಯರ್. D2 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ D2 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ when A1 is 1 and A0 is 0. ಸೊ A0 0 ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A1 1 ಇದ್ದು A0 0 ಇದ್ದಾಗ D2 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ D3. D3 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, when both A1 and A0 are 1. A1 1 ಇದೆ, A0 1 ಇದೆ ಅಂದಾಗ D3 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ 2 to 4 decoder. I hope you all got this. Similarly, we'll see how to implement your BCD to decimal decoder. We know that BCD is also one of the code which you are already studied in your previous chapter. BCD means binary coded decimal. So according to BCD, it will be having how many inputs, it will going to have 4 inputs. So BCD line ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೈನರಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ 0 0 0 0 to 4 zeros. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 1 1 1 ಅಂದ್ರೆ 0 to 15 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ BCD ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 0 to 9. ಸೊ ಈ ಒಂದು 1 1 1 ತನಕ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ BCD ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ದ digits from 0 to 9. So now we'll see how to convert this BCD to decimal. Okay, BCD to decimal decoder na ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we'll going to convert here. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, here we'll going to convert each BCD code into one of the 10 possible decimal digit indications. So ಈಗ 4 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ 9 ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ block diagram. So here we have 4 inputs, A0, A1, A2, A3, where each bit will be represented at each input, and out of for these possible inputs ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 0 to 9 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ 0 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಆನ್ 9 ತನಕ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, so in order to implement this, it requires only 10 decoding gates. Correct? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ BCD code represents only 10 decimal digits, that is from 0 to 9. So now we'll see how to write the functions here. So in order to write the functions, ನಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, we know that BCD code ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ BCD code ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, A0, A1, A2, A3 ನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ
ಬೈನರಿ ಡೇಟಾನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ A0, A1, A2, A3. ಸೊ ಎಲ್ಲ 0 ಕಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ 0001. ಸೊ 0001 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A3, A2, A1, A0. A3 is LSB, A0 is MSB. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಲೈನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0010 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0011 ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0100 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 4. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 4 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0101 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 5. It will be activated. Similarly up to 9. So 1001 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 9 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So corresponding decoding functions, it is simple to write. Decimal digit output line 0 ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when all the output lines when all the input lines are 0. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. When all these input lines are 0, the output line 0 will be activated. Actually it means that no data will be passed. ಎಲ್ಲ 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but there will be no data passed at that particular combination. So next ಯಾವಾಗ one output line activate ಆಗುತ್ತೆ? when A3, A2, A1 0 ಇದ್ದು A0 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ A3, A2, A1 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A0 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 0001. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ 2 ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? A3 0 ಇದೆ, A2 0 ಇದೆ. ಸೊ A3 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, A2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. A1 ಮಾತ್ರ 1 ಇದೆ. So A1 will be in a original form 1 and A0 is again a complement. Similarly, we write for all the combinations based on looking at this binary digits fed at the input lines. So in last ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು A3, A2, A1, A0. 1001 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ A3 1 ಇದೆ, A2 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ A2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, A1 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ A1 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, A0 ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. So these are the corresponding functions we have. So idashtu enಈಗ these are the functions. So ಈ functions use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How we wrote the circuit diagram for your 2 to 4 line decoder. Similarly, we can write it using the Boolean functions. We can write the circuit diagram of BCD to decimal decoder. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? A3, A2, A1, A0 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So one is A3, another is A2, next A1, next A0. ಈ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Means we have how many output lines here? 9 output lines. Means each one of these output line is a combination of A3, A2, A1, A0. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. So product terms ಅಂದ್ರೆ here we need and get to represent each of the product term. So A3, A2, A1, A0 ಗೆ we require again an inverter. ಹೌದಲ್ವಾ? So for every line we require an inverter. Take one inverters for every input line. So using this, now prepare the combination of functions. So first 00 bit bidding. So we'll see how to write the functions now. Okay. Using these functions, this is how we're going to write the functions. Using these functions, we're going to represent the logic circuit. So use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? A3, A2, A1, A0 ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಇದೆ. So we're going to perform the AND operation. Output will be 0. Okay. A3 complement, A2 complement, A1 complement, A0. So A3 complement ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 complement ಅಂದ್ರೆ A2 ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. A1 complement ಅಂದ್ರೆ A1 ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. A0 original ಇಂದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So using all these 4 input lines, it will be connected to AND gate. So which produces the decimal digit 1. Similarly, we write for the remaining decimal digits also. Okay, I hope you understood this part. Now we'll see some of the applications of decoders. Okay, so decoders ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ decoders are used like a instruction decoder ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Instruction decoder ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is used to decode the program instructions in order to activate the specified control lines.
like different operations which are performed in ALU means arithmetic logical unit of the CPU are carried out. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ALU ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ALU ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟು CPU ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ CPU ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ALU ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ decoder. It is used in code conversions. Just now we saw some examples. Code conversion, one type of code method ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು coded format ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, decoders ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ CPU. CPU will going to generate the addresses. ಹೌದಲ್ವಾ? Whenever we execute some operation, CPU will going to generate the address to fetch the data or instruction. Instruction ಅಥವಾ data fetch ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, CPU ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್. So here we say that it is used to decode the particular memory location based on the address generated by the CPU. CPU ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Similarly, it is used in analog to digital conversion in analog decoders. Analog decoders ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Same thing, it is used to decode the particular memory location in the memory system. So main memory ನಲ್ಲಿ ಆ memory address ನ ನಾವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕೋಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, so now we'll move to the next topic, that is encoder. So encoder is a reverse part of decoder. We can say that encoder performs exactly the reverse operation. So encoder is also a combinational circuit. Encode, you might have heard about the same word also. Encode means convert it to some coded format. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, here only one input can be logic 1 at any given time. All other inputs must be zeros. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So output lines generate the binary code corresponding to the active input. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. The output will not be correct. So you can see here encoder block diagram. So this encoder has 2 to the power of n inputs. 2 to the power of n inputs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ n ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is called as a 2 to the power of n to n decoder. So it has 2 raised to n inputs and n output lines. Reverse operation. So ಅದರಲ್ಲಿ n input lines ಇತ್ತು, 2 to the power of n output lines ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 to the power of n input lines ಇರುತ್ತೆ, n output lines ಇರುತ್ತೆ. Okay, so encoding ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, so process of converting from one format to another format.
So now some of the examples of encoders are here: priority encoders, decimal to BCD encoder, octal to binary encoder, hexadecimal to binary encoder. So here I'll take a 4 to 2 encoder. So usually one more usage of this encoder is it will going to reduce the number of bits. So number of bits encode ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಡ್ ಆದಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4 to 2 ಎನ್ಕೋಡರ್. 4 to 2 ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 is represented as 2 to the power of 2. So ಈ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ that represents your n. So 2 to the power of 2 input lines ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 2 output lines ಇರುತ್ತೆ. So 4 to 2 encoder has 4 inputs, which are those y3, y2, y1, y0. These are the 4 input lines and the 2 output lines are a1 and a0. So you can see this is the block diagram here. At any time only one of these 4 inputs ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ, 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y3 ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, y2 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, y1 ಪಾಸ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, y0 ಪಾಸ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ y0 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. So we can see now the truth table of this 4 to 2 encoder. So 4 to 2 encoder ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, here we have 4 inputs, correct? y3, y2, y1, y0. So y3, y2, y1, y0. So y3, y2, y1, y0 ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, you can see here 0 0 0 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? So the input lines I am passing is 0 0 0 1. Okay, you can see here we can see the bit a1 is always 1 for y3 and y2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So bit a1 ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is always 1 for y3 and y2. y3 y2 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so now similarly you can see that this is, you can see how it has been represented. So ನಾನು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ a1 a0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0 0 ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ a1 and a0 you can see it will be 0 0 ಯಾವಾಗ when y0 is 1, y0 1 ಆದಾಗ ಸೊ y0 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y0 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y0 ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ 0 0 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ y0 ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ y0 is activated a1 and a0 will going to carry the data as 0 0. Okay, next y1 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ y3 y2 y0 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, y1 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ y1 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ a1 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, a0 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ y1 1 ಆಗಿದಾಗ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ 0 1 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ y3 y1 y0 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ y2 1 ಆದಾಗ y3 y1 and y0 will be 0. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ y3 y2 1 ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ y2 ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ a1 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, a0 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡೆಡ್ as 1 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y3 1 ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ y3 ಲೈನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ a1 a0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 1 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ y1 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 0 0 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ y1 1 ಆದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು 0 1 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ y2 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 1 0 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ y3 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so now using this truth table we can derive the boolean functions. ಬೂಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as a
Boolean function. We can see here the bit A1. In the bit A1 we can see yavaga bit A1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Bit A1 is 1 when y3 and y2 are 1. You can see here ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿದೆ bit A1. So bit A1 ಯಾವಾಗ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ y2 1 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ y3 1 ಇದ್ದಾಗ. So y1 y0 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ 0 0 ಆಗಿದೆ. So when bit A1 is 1 for which input combinations y3 and y2. So we can represent as A1 is equal to y3 plus y2 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ A1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ y3 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ y2 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ A1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಟ್ A0 ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ A0 is 1 when y1 and ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು y3 is 1 y1 ಮತ್ತೆ y3 1 ಆದಾಗ A0 activate A0 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So A0 is 1 when y3 and y1 input lines are 1. So using this Boolean functions we are going to write the circuit diagram. You can see here this is the logic circuit of 4 to 2 encoder. So here we have represented y3 or y2. So A1 requires one OR gate, A0 requires another OR gate. So first OR gate has an input from y3 and y2, second OR gate has an input from y3 and y1. Okay, so y3 y2 y1 ಇದೆ y0 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So we can see that y0 ಅಲ್ಲಿ 0 ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it means that it is not carrying any data. So A1 A0 ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it means that 0 data usually carry ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು symbolize ಮಾಡುತ್ತೆ. So here we have only 3 input lines represented in the circuit diagram y3 y2 y1. So y3 y2 1 ಆದಾಗ A1 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So y1 ಮತ್ತೆ y3 1 ಆದಾಗ A0 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the derived Boolean functions can be implemented using the OR gates. Okay, I hope you all understood it. Next we'll move to the decimal to BCD encoder. This decimal to BCD encoder reverse operation of which we did in a decoder part. BCD to decimal decoding ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ decimal to BCD encoding ಮಾಡೋಣ. So this decimal to BCD encoder has 10 input lines. So input ಏನಾಗಿದೆ decimal ಇದೆ, output ಏನಿದೆ BCD ಇದೆ. Decimal ಅಂದ್ರೆ we know that it has a combination from 0 to 9. 0 to 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು input lines ಇರುತ್ತೆ 10 input lines ಇದೆ. BCD ಅಂದ್ರೆ 4 output lines ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ we are encoding each of these decimal digits into 4 bits. So for each decimal digit there will be corresponding 4 bits represented as a BCD code. So for every input there will be representation of 4 bits BCD output. You can see the block diagram here. We know that 0 can be represented as 0 0 0 0, 1 can be represented as 0 0 0 1, similarly up to 9 1 0 0 1. Now we'll see the truth table for this. Okay, you can see the truth table here. Decimal digit 0 means input ಏನಾಗಿದೆ 0 ಆಗಿದೆ, output ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 binary equivalent ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ A0 A1 A2 A3 ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So decimal digit 1 ಅಂದ್ರೆ we know that it is 0 0 0 1, A3 A2 A1 A0. A0 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ 1 ಆಗಿದೆ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 0 0 1 0. 3 ಅಂದ್ರೆ 0 0 1 1. Similarly up to 9 we are going to represent the binary BCD equivalent of these decimal digits. I hope you understood this. It is nothing but for every decimal digit we are representing the binary equivalent using the 4 bits. So 4 equivalent andre 0 1 0 0, 5 equivalent andre 0 1 0 1, 6 equivalent andre 0 1 1 0, 7 equivalent andre 0 1 1 1, similarly up to 9. So now how to derive the Boolean expressions? Boolean expressions ಹೆಂಗೆ derive ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ based on the output lines. ಹೌದಲ್ವಾ? In the previous concept also we discussed the same. Output lines ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ A1 A0 ಆಗಿದೆ. So A1 A0 ಯಾವ basis ಮೇಲೆ Boolean functions ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ based on when the A0 is 1 and when A1 is 1. Similarly here also now output lines A0 A1 A2 A3 ಯಾವ ತರ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so it is represented whenever the different lines are active.
ಎ ನಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ A1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. A2 ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನಿಗೆ 1 ಆಗಿದೆ, A3 ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನಿಗೆ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ A3. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ A3 ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿದೆ, A3 ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಇದೆ, ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 8 and 9. A3 is 1 only for input combinations 8 and 9. So 8 or 9 input lines 8 ಮತ್ತೆ 9 ಅನ್ನ OR gate ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. A2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿದೆ, A2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ is 1 for 4 and 5, then 6 and then 7. So A2 output line is activated or it is 1 for the inputs 4, 5, 6, 7. So now it has an OR gate consisting of how many input lines? 4 input lines. Similarly for A1. So A1 yavaga 1 ide 2, 3, 6, 7. You can see here. So 2, 3, 6, 7 A1. Similarly A0 yavaga 1 ide andre 1, 3, 5, 7, 9. So A0 yavaga 1 ide 1, 3, 5, 7, 9. So these are the 4 Boolean functions which we have derived using the truth table. So using these Boolean functions, now we'll represent the logic circuit. So logic circuit draw ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we know that A0 ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So A0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1, 3, 5, 7, 9. It has input lines from 1, 3, 5, 7, 9. So you can see here A0. It has input lines one from 1, another from 3, another from 5. You can see here 5 in the one input line ಬರ್ತಾ ಇದೆ, another from 7 and one more from 9. So it has how many input lines? 5 input lines. So A0 ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ when the input lines, the output line A0 will be active for 1, 3, 5, 7, 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ A1 ಯಾವಾಗ 1 ಇದೆ, we know that A1 is 1 for 1 is 3. A1 ಯಾವಾಗ 1 ಇದೆ 2, 3, 6, 7. So one line is coming from 2, another line is coming from S3, another line is coming from 6 and one more line is coming from 7. So it is an OR gate which has 4 inputs. Similarly A2 and A3. A2 ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿದೆ, A2 4, 5, 6, 7 ಗೆ 1 ಆಗಿದೆ. So it has 4 input lines. Each one of them are coming from 4, 5, 6, 7. It is an OR gate. Similarly A3 ಯಾವಾಗ 1 ಇದೆ, it is having 1 for 8 and 9 inputs. So decimal digit 8, decimal digit 9 ಗೆ 2 input ಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ 1 ಆಗಿದೆ. So when a high appears on one of the decimal digit input lines, the appropriate levels occur on 4 BCD output lines. Correct? ಯಾವಾಗ ಒಂದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 1 ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 0, 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಹೈ ಆದಾಗ, ಹೈ ಮೀನ್ಸ್ 1, ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಹೈ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0, 0, 0, 1 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಹೈ ಆದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. 2, 1 ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಎಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Same thing has been explained here. So for whenever a high appears, means 1 appears on one of the decimal digit input lines from 0 to 9, the corresponding BCD output lines will be displayed for the given input combination. So they have given like one example here. Input line 9 ಯಾವಾಗ activate ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, A0 A3 ಗೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರೋಂತ A2 A1 ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the BCD code 1001 for decimal 9. Okay, similarly for different inputs. Okay, I hope you all understood this. Now we'll see some of the applications of encoders.
So now we did encoding, correct? Encoding means converting from original format to some coded format. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಪರ್ಪಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಲೀಕ್, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ converted to some coding format. So mainly for security purposes and for privacy, the encoders are utilized. So data communications ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, encoders ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in order for transmit data from one end to another end. And data compressions ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Data compression ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so compression means we know reducing the size of the file. ಈ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎನ್ಕೋಡರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿನ್ಸಿಪ್ ವಿನ್ರಾರ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿನ್ಸಿಪ್ ವಿನ್ರಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ತರ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So in the previous examples also we just discussed 4 to 2 line encoder. 4 input lines ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 lines ಗೆ reduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So likewise it is an application of encoder. Data compression ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, encoder ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Make data human readable. So encoder ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so we are making the data human readable. So ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಥವಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, similarly it is used in medical industry, electronic industry, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, robotics, automation ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So one example, simple example we can take like ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ robotics ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ so into digital signals. So similarly it will be used like in medical industry nalli, electronic industry nalli, automation industries nalli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, encoders ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we have variety of such applications of encoders. I hope you all understood now encoders. So now we'll see one simple exercise. Complete the truth table based on the given input. So ಈ truth table ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So now they are given it is an encoder here. We know that encoding means converting the original data into some coded format. So it is just like ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು BCD ಎನ್ಕೋಡರ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ A1 1 ಆದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, A1 ಅನ್ನ 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A1 1 ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ A1 ಇಸ್ ಹೈ. ನೌ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ 0 ಆದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, A1 1 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 0 0 1. ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ A4 is 1. A4 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? A4 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ನೋ ದಟ್ A3 is 0 1 1. A4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0 1 0 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 4 ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ O3 O2 O1 1 ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ O3 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, O2 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, O1 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, O0 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A6 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ A6 1 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, A6 1 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 1 1 0. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. A8 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A8 1 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the decimal equivalent of your 8, it means that 1 0 0 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ A1 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ 1 ಮಾಡಿದ್ವಿ. A1 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, O0 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. O0 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ4 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0100 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, O2 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ 1 ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಕೋಡರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೋಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ A3 A2 A1 A0 ಎಲ್ಲ 0 ಆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ O0. ಸೊ 0101 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 0 ಇಲ್ಲಿ 0101 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? O5. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ O5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0111 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 0111 ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? O7. ಈ ತರ. So this is one simple example where they simulate how the output lines are activated based on the given input combination. 1001 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1001 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? O9 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these are some of the exercises. I hope you all understood this encoders and decoders part. With this, I'm going to complete this session. Okay, thank you.